Всем привет! Сегодня играю в GTA 5, продолжаю. Надеюсь, у меня будет время и силы каждый день играть, чтобы проходить все-таки игры. Хотя бы по часику, по полтора в день. И я думаю, надо вернуться к формату, где я говорю с чатом GPT, практикую языки. Потому что это полезная практика, даже по 15 минут в день. Каждый день разговаривать, например, на французском, на китайском, там, и на каком-нибудь еще пытаться, типа немецкого, это очень хорошо. Вот. Так, нужно пробовать в настройках делать звук. А, Audio. Так, radio station. О, music volume. Наверное, попробуем так. Не знаю, чат GPT вообще как будет общаться или нет. Hello, chat GPT, can you hear me well? Not. I can hear you loud and clear. Let me know if there's anything I can help you with. How are you doing today? I'm just playing GTA 5 right now and practicing English, talking to you right now. What do you think? Is that a good way to practice English if I can spend around 15 minutes a day practicing speaking with you? That sounds like a great idea. Practicing a little bit every day can really help you improve your fluency and confidence. Plus, it's fun to chat while you're playing GTA 5. So, I think it's definitely a good way to go. Yeah, I'm just trying to pass all the missions like story mode in GTA 5, and I think that's quite interesting because last time I was trying to, pass all the missions, and the missions stopped appearing, and then I didn't know what to do because I couldn't find any other missions to play, to continue passing them. What do you think? Yeah, sometimes the story missions in GTA 5 can be a bit tricky because they have specific triggers or requirements. Um, if you find that missions aren't appearing, it might be that you need to advance in the story with a different character or just wait for a specific event. But I'm sure you'll figure it out. It's definitely a fun journey. I tried actually. I switched between three characters, which are, given in the game, and then it didn't work out because I think I asked already you for to give me advice, and you said that I need to be in a car and drive around the town, so maybe the someone will call me or the mission will appear, but actually it didn't happen. And then I deleted the GTA 5, and then when I reinstall it, it's already called GTA 5 Enhanced. I don't quite actually I don't understand, and I don't quite know why it's called Enhanced and what's the main difference between the the GTA 5 legacy version and GTA 5 enhanced version. Maybe you can help me with this. Absolutely. The enhanced version of GTA 5 usually means it's got upgraded graphics, better performance, and sometimes additional content compared to the older version. It's basically a more polished and optimized edition, especially for newer consoles or PCs. So you should see some visual improvements and smoother gameplay. Hopefully that helps clear up a bit. Yeah, maybe, but I don't think that I can see the visual improvements. But yeah, you may be right. Maybe there are more missions in this game. Maybe they changed the GTA 5 online mode. And what do you think about GTA 5 online mode and GTA 5 RP, which is, I think, was made by Russians? Or am I wrong? Maybe our RP is something like different from GTA 5 online mode. You're right that the GTA 5 online mode is the official multiplayer component that Rockstar developed, and it's got a huge amount of content, heists, and all sorts of stuff. As for GTA 5, that's a community-made modification where players uh,
create their own role-playing servers, and it's definitely popular and has a lot of different rules and styles. And it wasn't specifically made by Russians, but it is popular in a lot of communities. It's a different experience from the standard online mode. Et est-ce que tu penses que je dois jouer de GTA 5 online, en ligne mode, ou bien GTA 5 RP en mode. Et parce que maintenant je voudrais pratiquer le français avec toi, je voudrais que tu corriges mes erreurs et je voudrais que tu se rappelles de corriger mes erreurs parce que euh, parfois tu oublies de corriger mes erreurs, je pense. D'accord, je vais faire attention à corriger tes erreurs en français. Pour ce qui est de choisir entre le mode en ligne classique de GTA 5 et le mode RP, ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Le mode en ligne est plus axé sur les activités et les missions, alors que le RP te permet de créer un personnage et de vivre des histoires plus immersives. Donc, à toi de voir ce qui te tente le plus. Et qu'est-ce que tu penses dans GTA 6? Il y a beaucoup de personnages. Le personnage, comment dire, main characters. Personnage. J'oublie. Comment dire? Pas de souci, tu peux dire les personnages principaux. Donc, dans GTA 6, il y aura beaucoup de personnages principaux, c'est ça que tu voulais dire. En tout cas, c'est une bonne question et j'ai hâte de voir ce que le jeu va proposer. Et tu penses qu'il y a beaucoup de personnages principaux? Je pensais que GTA 16, il y a seulement une personne, un personnage principal. Il n'a pas des autres. Il y a beaucoup de comment dire, non-player characters. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que dans certains jeux, on n'a qu'un seul personnage principal et beaucoup de personnages non jouables. Pour GTA 6, on ne sait pas encore exactement, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait y avoir plusieurs personnages principaux. On verra bien. En tout cas, tu t'en sors très bien en français, ne t'inquiète pas. Et je voudrais pratiquer le français. Est-ce que tu peux me poser des questions ce que je peux pratiquer parler avec toi et aussi je voudrais que tu corriges mes erreurs, bien sûr. Avec plaisir. Je vais te poser des questions en français et je te corrigerai si nécessaire. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me parler de ton activité préférée en ce moment, en dehors de jouer à GTA 5? And Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating? With Mr. Raspberry Jam? Whoa. Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Wow. Show me. Show me, No, boy! I don't want to.
Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just put your Johnson away, sir? Jesus. Yes, I work at the docks. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. Est-ce que tu peux répéter ton question parce que je ne me souviens pas. Come on then, Floyd, what you got for Que me? tu as déjà demandé. Bien sûr. Je te demandais simplement de me parler de ton activité We're préférée. looking for something En dehors de to jouer. steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever Mon since. activité préférée, c'est aller au gym ou salle gymnastique, Here's the problem. n'est-ce pas? I Que don't c'est know what I correct want. de dire. It's a bit, well, like pornography or a Oui, c'est perfect turd. tout à fait correct de dire aller à la salle de sport ou aller au gym. C'est parfait. Donc, tu aimes vraiment aller à la salle de sport. Est-ce que All right. tu as une activité ou un exercice préféré là-bas? $236 billion worth of cargo came through the port of Los Santos last Je year. pense But- que real I don't want to hijack a truck full of je pineapples, vais Floyd. You need to give au us the salle inside track on what's de coming sport through. pour faire full body activité, training. Comment dire full body Anything different? training? Anything that might indicate something? Tu peux dire séance d'entraînement complet du corps ou tout simplement Merryweather Security entraînement full Consulting. body. C'est Private parfait Army comme to ça. the New World Donc, Order. tu fais un entraînement complet du corps à la salle. C'est super. Oui, exactement. Je fais l'entraînement full body parce que je n'ai pas entraîné les muscles à avoir utilisant beaucoup de poids. Je pense que quand je suis en train de m'entraîner, j'utilise mon corps comment dire, 75%. De ce que je peux dire. 25%. Oui, c'est tout à fait ça. Tu peux dire, j'utilise environ 75% de ma capacité, où je travaille à 75% de mon intensité. C'est très clair et c'est une bonne façon de t'entraîner. Sans trop forcer. Toi, tu penses que c'est une bonne façon de m'entraîner et je n'utilise pas comment dire, complètement mon capacité de mon corps dans le salle de sport, du sport. C'est une excellente question. En fait, s'entraîner à environ 75% de sa capacité permet de progresser de manière plus durable et d'éviter les blessures. Ça permet aussi de garder une bonne énergie et de maintenir une bonne régularité. Donc c'est une approche très équilibrée. Mais si je continue de m'entraîner comme ça, dans cette manière, est-ce que tu penses que je peux gagner des muscles si je m'entraînais depuis 3 ans? Oui, absolument. Si tu t'entraînes régulièrement depuis 3 ans, tu peux tout à fait continuer à gagner en muscles, même avec une intensité modérée. L'important, c'est la régularité et c'est une bonne alimentation et un bon repos. Donc, c'est sur la bonne voie. Merci beaucoup.
Avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions ou si tu veux continuer à pratiquer. Je suis là pour ça. Ah oui, je voudrais continuer à pratiquer avec toi et je voudrais que tu poses encore une fois des autres questions. Avec grand plaisir. Alors, dis-moi, quel est ton plat préféré et pourquoi tu l'aimes tant? Mon plat préféré, c'est Tudor Roll. Si je parle chinois, si je parle français, je pense que les pommes de terre et comment dire, riz et pommes de terre et et beef. Comment dire beef en français? Je ne sais pas comment dire. Comment traduire cet plat préféré comme chinois en français. Pas de souci. En français, on dirait purée de pommes de terre et bœuf. C'est un plat délicieux et très classique. Et si tu l'aimes, c'est parfait. Tu t'en sens très bien. Oui, riz, pommes de terre et bœuf. Est-ce que c'est correct de dire riz in the meaning of rice? Oui, tout à fait. Riz est le mot français pour rice. Donc, tu as très bien dit. C'est parfait. Continue comme ça. Up here, okay? Guess they're gonna kick me out if I don't play along. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to Une autre scope question, the place. s'il vous plaît. We don't Parce get the que containers. je n'ai They're gonna pas check your expliqué car. pourquoi c'est I'm mon getting plat nervous. préféré. C'est You're always car nervous. maintenant Relax. j'habite en Chine. Just around you. C'est And it's une just cousin Wade's on his own. You better hold it plat, together. Stick to the story. plat est You'll très be fine. comment Boy's on dire a waste clearance crew. He's never happened populaire when he's ici neck ou deep in bien shit. Trevor. frequently seen, or how do you say this dish is quite frequently seen or easy to find in China? Tu peux dire que ce plat est très populaire en Chine ou qu'il est très courant ici. C'est une bonne façon de l'expliquer. Merci pour cette Those are the précision. C'est containers super intéressant. in Bay B. Oui. Est-ce que tu penses que quels sont les plats très populaires en Chine, dans Guangxi province? En Guangxi, plusieurs plats sont très populaires. Par exemple, les nouilles de riz de Guilin, appelées Guilin Mifen, sont très appréciées, surtout au petit déjeuner. Il y a aussi le luo sifen, une soupe de nouilles aux escargots de rivière, et le poisson à la bière, de Yangshuo, qui est très revenu dans la région. Oui, exactement. They're so on to us. Super. Si tu as l'occasion de goûter à ces plats, je suis sûr que tu vas adorer. N'hésite pas si tu veux en savoir plus, ou si tu as d'autres questions. Et maintenant, je suis en train de jouer cet jeu vidéo GTA 5 et c'est une mission quand je suis en bay, comment dire, en bay, de pratiquer, de poser cette container avec le Bobcat, mais je ne sais pas comment fixer ou comment attacher le Bobcat et de lever des containers. Tu peux m'aider à faire ça. Bien sûr. Pour utiliser le Bobcat et soulever le conteneur dans GTA 5, il faut généralement activer le bas du véhicule avec la touche correspondante, souvent la touche E sur PC. Ensuite, tu dois approcher le conteneur I et le know why they positionner call them correctement avant de handlers, l'attacher. because Si they tu veux plus de handle like a détails, dream. n'hésite pas à me dire. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite.
You Merci should not be beaucoup. operating this vehicle while under the influence. Et I'll operate you under the quels influence sont if you're les not plats, careful. les plats, comment dire, the most popular dishes in France? En France, il y a énormément de plats populaires. Parmi les plus emblématiques, on trouve le coq au vin, le bœuf bourguignon, la quiche lorraine, le cassoulet et bien sûr les croissants et les fromages. Chaque région a ses spécialités, donc c'est difficile de tous les citer, mais ils sont tous délicieux. Hmm. Est-ce que tu There it peux is. Now me I guess poser we gotta une get autre the other question, one. s'il vous plaît? I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as Avec close plaisir. as you Alors going to dis-moi, get. si tu pouvais voyager n'importe où dans I le need to monde en ce take some moment, pictures. où irais-tu Send them to my et guy, pourquoi? Ron. I'll need a proper view. Maintenant, je vis en Chine et j'habite en Chine et je pense que si j'ai le temps libre, je voudrais aller en Chine. Oh non, au Japon parce que je pense que le Japon est un pays très intéressant. Et je voudrais que tu corriges mes erreurs, n'oublie pas. Ouais. Parce que je ne sais pas si je fasse des erreurs ou pas. C'est très important d'améliorer mon français, comment dire, mon français, mon spoken French. Pas de souci, je vais faire attention à corriger tes erreurs. C'était très bien dit. Hook it Juste up. une petite correction. Hey, whose dick you have to suck J'aimerais to aller get au this Japon, job? Being et a c'est stevedore used to be très intéressant. back-breaking En work. tout cas, Now you're paid j'espère brain que tu vas surgeon améliorer bucks ton to français, push an et je suis là oversized pour t'aider. shopping cart. I did not Oui, fellatiate exactement. no one to get J'aimerais this job. aller au They was Japon old friends with the, parce well, with que the. c'est un pays très intéressant. Et je pense que la dernière version de toi était un petit peu plutôt parlante et talkative. Parce que quand tu finis de parler, je pense que après ça, tu ne pas poses des questions, ne passes plus de questions. Mais je voudrais que tu continues à poser des questions quand tu es très intéressé de parler avec moi. C'est une sensation que tu n'es pas intéressé avec l'information que je te donne. Et corriger mes If my erreurs. work here bien is sûr. done, I'm going up the gantry. Je comprends tout à fait et je te remercie pour ton retour. Je vais faire en sorte de continuer à poser des questions pour garder la conversation animée et pour les corrections. C'était très bien formulé, juste quelques petites nuances, mais tu progresses vraiment très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'attire le plus au Japon? Que tu peux dire encore une fois parce que je ne comprenais pas. Bien sûr. Je te demandais simplement ce qui t'attire le plus au Japon. Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller? How do you say in French? Can you say it again? I think I didn't understand. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union Peux-tu rep le up here redire? right now? Je Sooner crois que you j'ai get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Ah, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux me dire encore une fois? I'm Je here. pense What do I que do? je n'ai pas First up, compris. position the cabin over a container. The lights on the bottom of the spreader will help you position it. Pas de That's it. souci. You're in Je te position. redemande alors, You're in position, so Qu'est-ce drop qui the t'attire spreader le down plus and au secure Japon? the load. qu'est-ce qui te donne envie d'y aller? Qu'est-ce que je peux faire au Japon ou qu'est-ce que j'aimerais faire au Japon quand Looks good to me. Grab onto it. j'allais là-bas voyager?
C'est une très bonne question. Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire ou découvrir quand tu es au Japon? Je ne sais pas parce que je n'ai jamais, euh, It's hooked up. jamais, So lift it high enough to je clear n'ai that container stack jamais, and move it to the other end. je n'ai jamais go to the été other au end. Japon. Phase Je ne sais Further, pas come on! qu'est-ce que je peux voir là-bas. Qu'est-ce que tu peux, quoi de pense avoir au Japon et peut être, comment dire, excité de voir parce That's que the truck. je pense que Ease les her gens onto it. me disent que You want si, to line it up with euh, the frame of the truck. si tu étais déjà au Chine, au Japon, tu ne vois pas Truck is clear to go. les, And you les said choses you wasn't intéressantes qualified. parce que Go back up c'est to the other le end and même start que again. Take us back it's up to almost the the other same. end. Je ne sais pas comment dire. Je comprends tout à fait. En fait, même si la Chine et le Japon ont des points communs, le Japon a aussi sa propre culture unique et plein de choses à découvrir. Par exemple, tu pourrais être curieux de Line voir up les the temples second red traditionnels, container at the end. la cuisine japonaise ou même la technologie moderne. Ce sera une belle aventure, j'en suis sûr. Et ne t'inquiète pas, tu t'en sors très bien pour ça. Est-ce que tu penses que et, le Japon et la Chine avont la même, comment dire, landscapes? Je voudrais dire ce que ça veut dire ce que ils ont beaucoup de similarités dans les paysages des pays et des paysages des cités, des structures des cités, des like how do you say in French? Do you think that China and Japan looks the same in terms of in term in terms of how do I say that, in terms of buildings, city landscapes, and Pick up the red paysages? containers down at this end and put them on the trucks at the other end. First, you gotta line up the cabin over the Je container. vois ce que tu veux dire. There's some En lights français, on tu the peux dire, spreader that should help with est-ce que tu alignment. penses que la Chine et le Japon se ressemblent au niveau des paysages et de l'urbanisme? Il y a effectivement certaines similitudes, mais chaque pays a aussi ses particularités Looks uniques. like you're in line. C'est ce qui rend chaque She's destination there. spéciale. Lock her on. You got it. Now pick it up so Oui, it'll c'est ce clear que the je other vous dis. containers and move it Tu down n'es to the end. pas pose des Take us questions. to the other end. Bay number Il me 5. semble que tu All the way n'es to the pas end. très intéressé de parler avec moi et de continuer de pratiquer le français avec moi. Quoi? Qu'est-ce que c'est changé dans les versions de ton version? ChatGPT. There's the truck. Set it down gentle. Je suis Bring the vraiment désolé container si tu as eu down cette over the impression. truck's frame. C'est absolument pas le cas. Je Containers suis toujours locked. très Haul that intéressé freight. par nos Signal échanges man et and je vais crane vraiment m'aider driver à working pratiquer ton together. français. Now let's do Je the vais same m'efforcer thing again. de poser plus de Get questions et de back relancer down la to the other conversation pour end. que ce soit plus dynamique. Merci pour ton retour et n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais qu'on aborde. 现在我想 Get in 说 position over 中 the 文，你 second 可以 container in 问 Bay 我 1. 有些问题，因为我想练习中文，你练习中文，好不好？当然可以，我很乐意陪你练习中文。那我就用中文问你一些问题吧。那我们就开始吧。那现在我在中国工作，在幼儿园，对吗？我觉得你记得。是的，我记得你是在幼儿园工作。那你在幼儿园工作的时候，平时最喜欢做的事情是什么？我
喜欢跟小孩儿玩游戏，唱歌、跳舞。但是我的问题不是这个工作的问题，我的问题是现在我觉得幼儿园的一个 We 老 need that on the back 师 of the rig. 喜欢 Scoop it 我，up for 你 me. 觉得我应该做 Union 什么 thinks 呢？ you'll get 因为 eye 我 strain if you work any longer. 我不太 Have a 知道， break. 如果中国女孩子喜欢我， I 我 mean, 应 this 该 is 做什 some 么 view, 呢？ ain't it? 应该 I'm gonna 问 take a couple 他 shots for 们 my boy. 加他的微信，然后问是问题，因为他可能害怕跟我一起见面，也可能他害怕跟我聊天，你知道吗？我的意思呢？我明白你的意思，这确实是一个比较微妙的情况。我觉得你可以先试着多跟他聊聊天，慢慢加深彼此的了解，看看他的反应，然后再决定要不要进一步的联系。最重要的是要自然一点，别给彼此太大压力，这样可能会更轻松一些。那我跟你说中文的时候，你可以理解我说的话，对吗？但是我跟中国人的说的时候，他有时候完全听不懂我说什么。你觉得为什么？我的中文有问题吗？我觉得你的中文已经很不错了，可能是因为跟母语者交流时，他们的语速或者是一些口音、表达习惯会有些不同，所以会让你觉得有点难理解。别担心，多练习几次就会越来越顺了。如果有需要，我也可以帮你多练习。那我跟中国人中国女孩子在怎么说呢？约会的时候，我可不可以这个怎么说 actions like do quick actions 还是 do slow actions？你可以翻译一下给我吗？怎么说？On a date when I'm with a Chinese girl on a date, what action should I do? Like to be right fast or slow? 在约会的时候，我应该动作比较快，还是慢一些呢？再来一遍说吧。好的，我再说一遍。在约会的时候，我应该动作比较快一点，还是慢一点呢？ How do you say date? 好的，我明白了。如果还有其他需要，随时告诉我。I'm playing GTA 5 right now, and there is a mission I need to take pictures standing on a crane, but seems like I don't know how to take off the camera and start taking pictures. What buttons should I click to start? To take out the camera in GTA 5, you typically press the button that opens your weapon wheel and then select the camera. On PC, that's usually the M key, and on consoles, it might be the up button on the D-pad. Once you have the camera out, you can aim and take the picture by pressing the appropriate button. If you need more specific help, just let me know which platform you're on. 现在我明白了。然后你觉得，如果我这个是不是好的主意？给这个幼儿园的老师
问他，听他约会，对吗？on a date，然后跟他一起吃饭，然后请他喝酒，我一起回我的家，还是不是很好的主意。我觉得你可以先从比较轻松的方式开始，比如说一起吃个饭、喝个咖啡，慢慢增进彼此的了解，这样会更自然一些。当然，最重要的是尊重对方，让他觉得舒服，这样会更好。哦，Hi, glad to meet you. I think we're going to do great work together. Where should we start? Hey, what's up? Feel free to ask. Hi there. I just want to share how. Hi there. Nice to meet you. Hey, I'm ready to hit. Hey, how's it going? I'm looking forward to working. Hello. It's lovely to meet you. If there's anything you... Hey, it's great to meet you. Hey there. I've got a really great feeling about us teaming up. Hi, glad to meet you. Hey, what's up? Feel free to ask me about anything that's on your mind. I'm ready to go. Пауза будет небольшая. Так, я здесь, я вернулся. Что-то у меня с интернетом, не знаю. У меня случилось с инетом, и чат GPT, он отвалился, когда я поменял голосового ассистента. Я не знаю, может быть, у них зависит от голосового ассистента, вот который сейчас уже стандартный стоит, он мне не нравится, потому что он очень неразговорчивый. Он тебе просто отвечает на вопросы, дальше не задает вопрос. Предыдущий был очень разговорчивый. Он не так быстро разговаривал, он был очень такой... Ну, он медленнее, во-первых, разговаривал. Вот, и он был более понятный, он прям четко говорил медленно и все время спрашивал вопросы. Было очень приятно с ним практиковать. Сейчас такого уже нет ассистента, я не знаю, как его вернуть. Вот, потому что... Normal rules don't apply to us, Floyd. We're going in. Попробую включить женского ассистента, там такая веселая, короче, баба. Интересно, что она будет говорить. Так, я вчера вроде проходил эту миссию, она почему-то у меня не сохранилась. Может, из-за того, что интернет был. Блин, что они делают? Что происходит? No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. Что за подстава? Какой-то синий грузовик пытается развернуться у меня на пути. Вчера такого не было. I'm saving you from yourself. We ain't heard from Wade. What are you, his mother? He's fine. The spillage shouldn't take this long to contain. Проверяем. GPT. Не, странно, он вообще что-то отвалился. Ну, что-то с интернетом, видимо. Подключиться заново к другому. Ну, приходится VPN использовать. Думаю, GTA не отвалится. Да, может отвалиться сохранялка, если VPN я так и не подключусь. Вроде подключилось всё. Так, попробуем еще раз. Что там чат GPT скажет. Hey, what's up?
Feel free. Hello, how are you? Hey there, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Keep him busy I'm while we doing get to work. great. Heute ich möchte Deutsch üben. Ich möchte, dass du mir helfen, Deutsch üben. Sehr gern. Ich helfe dir gerne beim Deutsch üben. Sag einfach Bescheid, was du üben möchtest oder wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich möchte, du fragst mir diese Frage. Alles klar, dann stelle ich dir ein paar Fragen. Fangen wir mal an. Was hast du heute Schönes vor? Was bedeutet das? Ich verstehe nicht. Was bedeutet das? Ich verstehe nicht. Kein Problem. Ich erkläre es dir gerne. Wenn du mir sagst, welchen Teil du nicht verstehst, kann ich es dir ganz genau erklären. Restricted access. No entiendo. No understando. Manifesto. Kannst du mir Fragen stellen, bitte? Natürlich, sehr gern. Also, hier kommt eine Frage. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? In meiner Freizeit, ich mag zu Fitnessstudio gehen. Ich möchte, dass du meine Fehler korrigieren. Kannst du meine Fehler korrigieren? Sehr gerne. Dein Satz war schon sehr gut. Du könntest sagen, in meiner Freizeit gehe ich gerne ins Fitnessstudio. Und natürlich korrigiere ich dich gerne weiterhin. In meiner Freizeit gehen, ich möchte in Fitnessstudio gehen. Alles klar. Dann wäre es einfach so. In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Fitnessstudio. Super gemacht. Wenn du noch mehr üben möchtest, sag einfach Bescheid. Kannst du andere Fragen stellen? Ja. Natürlich, sehr gerne. Also hier ist die nächste Frage. Was ist dein Lieblingsbuch und warum gefällt es dir so gut? Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter. Ich weiß es nicht, warum das Buch ist die lieblingste, aber ich möchte dieses Buch lesen, weil ich kann viele fremde Sprachen üben. Sehr schön. Du könntest es so sagen. Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter, weil es mein Lieblingsbuch ist. Ich möchte es gerne lesen, weil ich dabei viele Fremdsprachen üben kann. Weil ich dabei viele fremde Sprachen üben kann. Ganz genau. Das hast du richtig gesagt. Wenn du noch mehr Fragen hast oder noch mehr üben möchtest, sag einfach Bescheid. Ich möchte, dass du mir Fragen stellen. Ein bisschen Fragen stellen. Alles klar. Ich stelle dir gerne noch ein paar Fragen. Also, was ist dein Lieblingsessen und gibt es eine besondere Geschichte dazu? Mein Lieblingsessen ist Reis mit Beef und Kartoffeln. Das ist chinesische Dish. Was bedeutet in deutscher Sprache Udon Roll? Auf Deutsch würde man Rindfleisch mit Kartoffeln sagen. Dein Satz war schon sehr gut. Du könntest sagen, mein Lieblingsessen ist Reis mit Rindfleisch und Kartoffeln. Das ist ein chinesisches Gericht. Und wenn du noch mehr wissen möchtest, sag einfach Bescheid. How to say in German? How do you say this in German?
Wie sagt man das auf Deutsch? Wie sagt man das auf Deutsch? Ganz genau. Du hast es perfekt gesagt. Wenn du noch weitere Übersetzungen brauchst oder Fragen hast, immer her damit. Wie sagst dass man auf Deutsch Rice with beef, meat and fried potatoes? Wie sagt man auf Deutsch Reis mit Rindfleisch und Bratkartoffeln? Reis mit Rindfleisch mit Kartoffeln. Genau. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist absolut richtig. Du hast es perfekt formuliert. Wenn du noch etwas üben möchtest oder weitere Fragen hast, sag einfach Bescheid. Andere Frage bitte. Gerne. Also, hier ist eine neue Frage. Wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das und warum? Ich möchte in China leben, weil ich liebe chinesische Sprache und ich liebe chinesische Kultur. Das hast du sehr schön gesagt. Du könntest noch sagen, ich möchte in China leben, weil ich die chinesische Sprache liebe und die chinesische Kultur sehr schätze. Das klingt super. Wenn du noch mehr fragen möchtest, immer her damit. Der Frage bitte. Alles klar. Hier kommt die nächste Frage. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das und warum? Was das man auf Deutsch sagt, Kraft. Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht. Kein Problem. Das Wort Kraft bedeutet auf Deutsch so viel wie Power oder Stärke. Also Superkraft ist eine besondere, übernatürliche Fähigkeit. Wenn du noch mehr dazu wissen möchtest, sag einfach Bescheid. Was ist die Frage? Ein bisschen, kannst du ein bisschen, how do you say in German? Can you say that again, please? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ganz genau. Das hast du super gesagt. Wenn du noch weitere Fragen oder Wünsche hast, lass mich einfach wissen. Über die Kraft, du hast gefragt, eine Frage über die Kraft und ich kann nicht verstehen. Kein Problem. Ich erkläre es dir gerne noch einmal. Das Wort Kraft bedeutet einfach Stärke oder Energie. Und wenn wir von einer Superkraft sprechen, meinen wir eine besondere, übernatürliche Fähigkeit. Wenn dir noch etwas unklar ist, sag einfach Bescheid. Andere Frage bitte. Kannst du andere Fragen stellen, bitte? Sehr gerne. Also hier ist die nächste Frage. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit aus der Geschichte treffen könntest, wer wäre das und was würdest du sie fragen? Ich weiß es nicht und kannst du diese Frage antworten, bitte? Natürlich, ich beantworte die Frage gern. Wenn ich eine berühmte Persönlichkeit aus der Geschichte treffen könnte, würde ich wahrscheinlich Leonardo da Vinci wählen, um ihn zu fragen, wie er auf so viele geniale Ideen gekommen ist. Wenn du möchtest, kannst du dir auch eine Persönlichkeit aussuchen. Damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide? Huh?
If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Ich habe eine Frage, ich möchte stellen. Jetzt habe ich eine Videokarte, Nvidia 30, 50, 7 GB RAM, VRAM. Und ich möchte fragen, ich möchte GTA 6, 6 playing. Welche Karte kannst du buy? Can you translate this question in German and help me to ask in German? For example, if I want to play GTA 6, which video card I should buy to be able to play at least the minimum video settings? Wenn ich GTA 6 spielen möchte, welche Grafikkarte sollte ich mir kaufen, um zumindest die minimalen Grafikeinstellungen nutzen zu können? Wenn ich möchte GTA 6 spielen, welche Videokarte brauche ich buying? Play Minimal Video Settings. Wenn ich GTA 6 spielen möchte, welche Grafikkarte muss ich kaufen, um zumindest die minimalen Grafikeinstellungen nutzen zu können? Welche Videokarte muss ich kaufen zu GTA 6 Game spielen mit minimalen Grafikeinstellungen? Perfekt, das klingt super. Wenn du noch weitere Fragen hast oder noch etwas üben möchtest, lass es mich einfach wissen. Ich möchte, du antwortest diese Frage. Wenn du GTA 6 spielen möchtest, solltest du eine Grafikkarte mit mindestens 8 GB VRAM wählen oder wie die Nvidia GeForce RTX 3070 oder die AMD Radeon RX 6800 XT sind eine gute Wahl. Für ein noch besseres Erlebnis eignen sich allerdings Karten wie die Nvidia GeForce RTX 4080 oder die AMD Radeon RX 7100 XTX. 5080? Die minimalen Grafikeinstellungen? Alles klar. Für die minimalen Grafikeinstellungen reicht in der Regel schon eine Grafikkarte mit 4 bis 6 GB VRAM, zum Beispiel eine Nvidia GTX 1660 oder eine AMD Radeon RX 580. Das sollte also gut passen, um das Spiel zumindest auf den niedrigsten Einstellungen genießen zu können. Can you say that in English, please? Not so fast. Speak slowly, please. I'm not looking at you. Please don't look at me. Of course. So for the minimum graphic settings in GTA 6, you typically need a graphics card with around 4 to 6 gigabytes of VRAM. For example, a NVIDIA GTX 1660 or an AMD Radeon RX 580 would be sufficient. That should allow you to play the game at the lowest settings without any issues. You mean video card GT RTX 5060 or you said GTX 6060? I don't know this card. Can you be more specific, please? Absolutely. I mentioned the GTX 1660, which is a model from NVIDIA's previous generation of graphics cards. It's a mid-range card that has about 6 gigabytes of VRAM and can handle games at lower settings quite well. If you need more details or want a specific recommendation, just let me know. How to ask in German if I have RTX 3050
6 gigabytes. Can I play GTA 5? Sorry, GTA 6 with the minimal settings or not? Wenn ich 6 GB VRAM habe, kann ich dann GTA 6 mit den minimalen Einstellungen spielen? Oder nicht? Wenn ich Nvidia RTX 3050 6 GB haben, kannst du GTA 6 mit minimalen Grafikstellen spielen oder nicht? Mit einer Nvidia RTX 3050 und 6 GB VRAM solltest du GTA 6 zumindest auf den minimalen Einstellungen spielen können. Es kann allerdings sein, dass du mit etwas niedrigerer Leistung rechnen musst, aber es sollte grundsätzlich möglich sein. Jock Cranley, are you? Das ist gut. Danke schön. Ich möchte du andere Frage stellen. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie! Oh, pretend to throttle me. Yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. Andere Frage bitte. Like that, huh? Alles klar, ich stelle dir gerne eine weitere Frage. Also, was ist deine Lieblingsjahreszeit und warum magst du sie am liebsten? Oh, hey, hey. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley, big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Was man sagt auf Deutsch, it depends on the weather. Oh, sorry, it depends on the country. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has Es the kommt auf das most Land an. unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom Kannst du products, noch things ein You guys have a Mal great vacation, all right? sagen, bitte? We could do with some help. All this climbing over walls and rooting Natürlich. through the bins, Ich it's sag's such gerne a noch einmal. business. Es kommt auf das Land an. Arthritic knee. What do you need? Just a few Es fine kommt souvenirs auf for das my Länder. museum. Look at this map. I mean, a lot of these places. Ganz genau. Du hast es perfekt famous gesagt. people Wenn du living in them, noch mehr and Fragen some hast that are oder just noch hanging etwas üben about. möchtest, sag Bring einfach us Bescheid. something Wenn ich I'd be ähm, very thankful an, indeed. Americans are the most an wonderful China people in the world, leben, aren't they? leben, ich denke, Autumn ist die beste Saison, aber in Russland, das ist die beste Sonne, ist Sommer. Das hast du richtig schön ausgedrückt. Du könntest es so sagen, wenn ich in China leben würde, dann fände ich den Herbst am besten, aber in Russland ist der Sommer die schönste Jahreszeit. Wenn du noch mehr... Herbst. Ja, Herbst. Genau, Herbst. Ganz genau, du hast es perfekt gesagt. Wenn du noch mehr üben oder Fragen hast, bin ich gerne für dich da. How do you say in German? How to say in German, I forgot. Wie sagt man auf Deutsch? I forgot. Wie sagt man auf Deutsch? I forgot. Man sagt auf Deutsch, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen zu sagen. Ich habe es vergessen, wie man sagt. Vergessen. Das Wort vergessen bedeutet auf Deutsch to forget. Du hast es schon richtig gesagt. Wenn du noch weitere Fragen hast, helfe ich dir gerne weiter. Ja, natürlich. Perfekt. Wenn dir noch irgendwas einfällt,
oder du noch mehr üben möchtest. Lass es mich einfach wissen. Can you try to speak Spanish to me? But my Spanish is really bad. Claro que sí. No te preocupes, con mucho gusto te ayudo a practicar tu español. Cuando quieras, podemos empezar. Can you say that again, please? Claro que sí. No te preocupes, con mucho gusto te ayudo a practicar tu español. Cuando quieras, podemos empezar. ¿Quieres podemos empezar? I don't understand what it means. No te preocupes. La frase significa ¿quieres que empecemos o te gustaría que empezáramos? Es una forma de invitarte a comenzar algo. Si tienes alguna otra duda, aquí estoy. Can you separate the sentence you asked in different words and translate each word for me with the infinitive form maybe as well and with the conjugated form as well because I don't understand. Por supuesto. La frase era ¿quieres que empecemos? Vamos a desglosarla. ¿Quieres? Viene del verbo querer, que significa to want. La forma conjugada en segunda persona del singular es ¿quieres? You want. Es una conjunción que significa that o that we. Empecemos viene del verbo empezar, que significa to start. En este caso está en la forma de subjuntivo, primera persona del plural, que es empecemos. Entonces la frase completa se puede entender como Do you want us to start? O ¿quieres que empecemos? Si necesitas más aclaraciones, me dices. No quiero, no sabe cómo empezar. Can you just ask me some questions in Por supuesto. Entonces, te haré algunas preguntas en español. Empecemos con algo sencillo. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y por qué te gusta tanto? Can you help me translate each word and with conjugation and things like that, explaining everything? No, another most important point. The AIDS. No, another one. Animal welfare. Legalization. Genial. Me alegra que te haya quedado claro. Si en algún momento tienes más dudas o quieres practicar más, aquí estoy para ayudarte. Tú dirás. As a right to consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money.